Then astrocytes. Now these are star shaped. Star shaped. From figure you can judge. These are star shaped cells. Then larger in number. Larger in number, present in central nervous system. So they are star shaped, larger in number, present in central nervous system, or in another word, in central nervous system they are present in large number. Clear? Function is secretion and absorption of neurotransmitter. Secretion and absorption of neurotransmitters. That means the neurotransmitters like acetylcholine or adrenaline, noradrenaline, these neurotransmitters they are secreted and absorbed by means of these astrocytes in central nervous system. Then maintain, this is the first function, maintain BBB. Now what is meant by BBB? Brain blood barrier. Brain blood barrier. That means in nervous tissue directly blood is not supplied to nervous tissue. Or you know very well, we have studied in lymphatic system. Any kind of cell or tissue in our body is not a direct contact with blood. The blood is oozes out in the form of lymph, and then that lymph containing essential contents sent to cell or tissue. Okay. Similarly, in brain, in a nervous system, there is no direct contact between blood and brain tissue. Right? Inside the brain, there is another kind of fluid is formed known as cerebrospinal fluid. That fluid is the actual food of brain tissue. Clear? So that's why there is no direct contact between brain tissue and blood. How? Because these astrocytes, they act as barrier in between these blood and brain. So they are maintaining BBB, blood brain barrier. Okay. Third function is they regulate transmission of nerve impulse. Regulate transmission of nerve impulse. So these are the three main functions of astrocyte. First function is secretion and absorption of neurotransmitters. Second is maintain BBB. And third is transmission of nerve impulse. Regulation. Actually regulation. At which rate, time interval, the length of nerve impulse is regulated by this astrocyte. Okay? समजलं? की astrocyte जी आहे ती स्टार शेप आहे. तिचा नंबर सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मधला जास्ती आहे, लार्जर आहे. फंक्शन खूप महत्वाची आहे. 3 फंक्शन्स आहेत. पहिलं फंक्शन आहे तर सिक्रीशन अँड ॲब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूरोट्रान्समीटर.
लाईक ॲसिटिलकोलिन, ॲड्रेनालिन, नॉरॲड्रेनालिन वगैरे. दुसरं फंक्शन आहे मेंटेन BBB म्हणजे ब्लड ब्रेन बॅरियर. आताच तुम्हाला मी एक्सप्लेन केलं की डायरेक्टली ब्लड हे नर्वस टिश्यूच्या सानिध्यात येत नाही, कॉन्टॅक्ट नसतो. इतर बॉडीमध्ये पण नसतो. बॉडीमध्ये सुद्धा लिम्फच्या फॉर्ममध्ये ब्लड पुरवलं जातं, इसेन्शियल कंटेंट. ब्रेनमध्येही तसंच आहे, पण ब्रेनमध्ये आणखी वेगळा प्रकार आहे. तर लिम्फ तयार होत नाही, तर तिथे CSF तयार होतं, सेरेब्रो स्पायनल फ्लुइड. ते ब्रेनचं खाद्य आहे, फूड आहे. त्यामुळं ब्लड आणि ब्रेनचा असा कुठलाही डायरेक्ट संबंध येत नाही. त्याच्यामध्ये बॅरियर राहतो आणि तो बॅरियर म्हणजे ॲस्ट्रोसाइट. म्हणून BBB ब्लड ब्रेन बॅरियर. आणि शेवटचं फंक्शन आहे रेग्युलेट ट्रान्समिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. म्हणजे नर्व इम्पल्स कोणत्या रेटने ट्रान्समिट झाली पाहिजे. पहिला इम्पल्स गेला, दुसरा इम्पल्स गेला, सिनॅप्समध्ये जे काही वेगवेगळे घडणार आहेत ते आपण शिकू नंतर. ते सगळं रेग्युलेट करण्याचं काम ही ॲस्ट्रोसाइट करते. क्लिअर? Then we'll go to the next ependymal cell. The ependymal cell is formed by a single layer of squamous epithelium. From figure you can see. This is single layer of maybe squamous epithelium or maybe ciliated epithelium or maybe columnar epithelium. काही ठिकाणी स्क्वॅमस इपिथेलियम आहे, काही ठिकाणी सिलिएटेड आहे, काही ठिकाणी कॉलमनर. रेस्टेड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन. कुठलीही इपिथेलियल टिश्यू घेतली की ती बेसमेंट मेम्ब्रेनवरती रेस्ट होते, हे आपल्याला माहिती आहे. ओके. आता याचं फंक्शन काय, तर हे प्रेझेंट नक्की कुठे आहे. इट इज प्रेझेंट इन द लाइनिंग ऑफ ब्रेन कॅव्हिटीज. प्रेझेंट इन lining of brain cavities. Brain cavities म्हणजे ventricles. जेव्हा आपण ह्युमन ब्रेन शिकू त्यावेळेला त्याचे डिटेल्स तुम्हाला समजतीलच, पण तत्पूर्वी ॲडिशनली माहिती असावं म्हणून inside these brain cavities there is a lining is present and that lining is formed by this ependymal cell, especially in brain cavities as well as in central canal of spinal cord. Spinal cord. हे सगळं शिकायचं आहे आपल्याला, नंतर तुम्हाला डिटेल ते कळेलच. फक्त एवढं लक्षात ठेवा की ब्रेन कॅव्हिटीज म्हणजे व्हेंट्रिकल्स किंवा स्पायनल कॉर्डचा जो सेंट्रल कॅनाल आहे त्याची जी लाइनिंग आहे ती लाइनिंग या इपेंडायमल सेल्सला तयार झालेली असते. आणि मग साहजिकच फंक्शन काय झालं, प्रोडक्शन ऑफ CSF. cerebrospinal fluid. The cerebrospinal fluid is formed from blood, just like lymph. In other body organs, the blood is not directly given to tissue or cells, but in the form of lymph. Similarly here, from blood, these ependymal cells manufacture CSF, and that CSF is given to nervous tissue as a food. Okay? So that is the ependymal cells. So here we complete 4 types of neuroglial cells of central nervous system: oligodendrocyte, microglia, astrocyte and ependymal cells. चारही प्रकार आपण पूर्ण केलेले आहेत. चारही प्रकारांचे डिटेल्स आपण पाहिले विथ डायग्राम. आता उर्वरित पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम मध्ये ज्या 2 आहेत, एक आहे ती शॉन सेल आणि दुसरी आहे ती सॅटेलाइट सेल. शॉन सेल विषयी आपण कालच शिकलेलो आहोत की मल्टीपोलर न्यूरॉनचा जो एक्झॉन आहे
त्या एक्झॉनला एक मायलिन शीथ प्रेझेंट आहे. त्या मायलिन शीथ वरती ही शॉन सेल असते किंवा ती शॉन सेल मायलिन शीथ तयार करायचं काम करते. म्हणजेच मेड्युलेटेड नर्व फायबर जो आहे त्या मेड्युलेटेड नर्व फायबरचं फॉर्मेशन जे आहे ते शॉन सेलनं होतं, जसं की ऑलिगोडेंड्रोसाइट पण ते काम करतं. ओके, सो abundant glial cells of PNS, abundant cells of PNS specially, and abundant cells of PNS, you can add, of PNS. Functionally, they produce myelin sheath around the nerves of PNS. Produce myelin sheath around nerves of PNS. That is the function. The myelin sheath around this peripheral nervous system, for example parasympathetic nervous system or sympathetic nervous system, they contains nerve fibers. So around that nerves the myelin sheath is produced with the help of the Schwann cell, whereas myelin sheath in central nervous system is produced by oligodendrocyte. Remember that difference, may be asked in MCQ. The myelin sheath produced in central nervous system is by oligodendrocyte, and myelin sheath is produced in peripheral nervous system by Schwann cell. Okay, so that is about Schwann cell. Figure मध्ये दिसतंय. हा एक्झॉन आहे, त्या एक्झॉन वरती ही Schwann सेल आहे, त्याच्या आतमध्ये फॅटी मटेरियल आहे, म्हणजे ती सेल ते प्रोड्यूस करते. तिचं हे न्यूक्लियस आहे, हिला आपण लेबल करतो न्यूक्लियस ऑफ Schwann सेल. अबंडंट असते, अबंडंट म्हणजे खूप प्रमाणात पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम मध्ये खूप प्रमाणामध्ये ही Schwann सेल दिसते. तिचं काम मायलिन शीथ प्रोड्यूस करणं आणि नर्व फायबर्सच्या कडेनं पॅरासिम्पॅथेटिक आणि सिम्पॅथेटिक नर्व फायबर्स जे आहेत त्याच्या कडेनं हे Schwann सेल मायलिन शीथ प्रोड्यूस करतात. Okay, so that is about Schwann cell. Then last, satellite cell. They support the functions of neuron. They support function of neuron. That means nerve impulse conduction. Nerve impulse conduction. Right? Conduction. Right? So satellite cells, they are helping neuron in nerve impulse conduction. That means the dendrites receive nerve impulse. From dendrites through synapse, especially the impulse is received from one multipolar neuron to another multipolar neuron, and the impulse is conducted from dendron to cyton, from cyton to dendron, and again to the next neuron. Right? So in that way the nerve impulse conduction is occurring, and due to which this nerve impulse conduction function was assisted or supported by means of these satellite cells. Clear? So here we complete two types of cells of PNS. One is Schwann cell, another is satellite cell. Okay? Satellite cell ही काय आहे तर ती वेगळ्या प्रकारची सेल आहे, न्यूरॉनच्या बरोबरच आहे, मधूनच आहे न्यूरोग्लियल सेल, आणि तिचं काम म्हणजे न्यूरॉनच्या फंक्शन मध्ये सपोर्ट करणं.
त्या न्यूरॉनच्या फंक्शनमध्ये सपोर्ट करणं म्हणजे काय करणं, तर न्यूरॉनचं फंक्शन आहे नर इम्पल्स कंडक्शन. ते कसं होतं ते आपण आता पुढच्या युनिटमध्ये पाहणारच आहोत. पण जनरली आता तुम्हाला आयडिया आलेली आहे की डेंड्रॉनकडून इम्पल्स येतो सायटॉनकडे, सायटॉनकडून तो एक्झॉनकडे जातो, एक्झॉनकडून तो दुसऱ्या न्यूरॉनच्या डेंड्रॉनकडे जातो आणि असं नर इम्पल्स कंडक्शन कंटिन्युअसली चालू असतं. बरोबर. फक्त मध्ये सिनॅप्स. तो सिनॅप्स म्हणजे काय ते आपण आता नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये शिकणार आहोत. तर हे जे नर इम्पल्स कंडक्शन आहे त्या फंक्शनमध्ये सपोर्ट करणं हे या सॅटेलाइट सेलचं काम आहे. बरोबर. तर अशा रीतीनं आपण एकूण 6 न्यूरोग्लियल सेल्स इथं पूर्ण केल्या. ऑलिगोडेंड्रोसाइट, मायक्रोग्लिया, ॲस्ट्रोसाइट आणि इपेंडायमल सेल्स हे CNSचे 4 प्रकार आणि PNSचे 2 प्रकार, ते म्हणजे शॉन सेल आणि सॅटेलाइट सेल. प्रत्येक प्रकारावरती 2 मार्काची नोट विचारली जाऊ शकते किंवा सगळ्या CNSचे प्रकार 3 मार्कांना विचारले जाऊ शकतात किंवा पूर्ण न्यूरोग्लियल सेल्स 4 मार्कांना विचारल्या जाऊ शकतात. बरोबर. किंवा डिफरन्सही विचारला जाऊ शकतो, फंक्शन्स विचारले जाऊ शकतात, त्यांचं प्रेझेंटेशन म्हणजे कुठं लोकेटेड त्या प्रेझेंट आहे तेही विचारलं जाऊ शकतं एक एक मार्क. त्यामुळे जे बारकावे आहेत ते बारकावे नोट्समध्ये मी तुम्हाला दिलेच आहेत. आताही शिकवले ते सगळे वारंवार रीड करा आणि रीड केलं की मग तुम्हाला ते लक्षात ठेवायला सोपं जाईल. आता पुढचं जे युनिट आहे आपलं ते पुढचं युनिट आहे सिनॅप्स. त्याचं थोडंसं रीडिंग करून ठेवा म्हणजे ते तुम्हाला समजायला सोपं जाईल. तर इथे आपण 9.3 म्हणजे न्यूरल टिश्यू, ज्याच्यामध्ये 2 टप्पे आपण शिकलो. एक न्यूरॉन्स म्हणजे मल्टिपल न्यूरॉनचं स्ट्रक्चर सगळं आणि 2 म्हणजे न्यूरोग्लियल सेल्स. ओके.